marzo de 1945. El corazón de Europa Esta en Lamas. El Tercer Reich. Esa maquinaria de guerra que una vez permitió durar 1000 años. Esta desnegrando bajo el peso de dos frentes colosales. Al este, el ejército rojo avanza como una marea imparable, consumiendo todo a su paso con una sed de venganza bíblica. Al oeste, los aliados han cruzado el Rin. La barrera mítica de Alemania ha caído. La carretera hacia Berlín parece estar abierta. En el centro de este huracán se encuentra el tercer ejército de los Estados Unidos, una fuerza de combate que se ha convertido en leyenda no solo por su potencia de fuego, sino por la velocidad de su avance. Y en la cima de esta pirámide de acero y hombres se encuentra el general George S. Patton Jr. en este momento de la historia. Patton es más que un hombre, y es un mito viviente. Y es el general que abafidia a los soldados, el general que escribe poesía, el general que cree en la reencarnación, y que está convencido de que él mismo estuvo en Troya y en las guerras napoleónicas. Y es amado por sus tropas, temido por sus enemigos y, a menudo, detestado por sus superiores debido a su incapacidad para mantener la boca cerrada. Pero a finales de marzo de 1945, George Patton no está pensando en Berlín. No está pensando en la gloria final de capturar a Hitler. Su mente, esa mente brillante y atormentada, está obsesionada con un punto minúsculo en el mapa, un lugar que para los estrategas de Washington y Londres no significa absolutamente nada. Ese lugar es Hammelburg. Hammelburg no es una ciudad industrial. No es un nudo ferroviario vital. No es una fortaleza. Es un pueblo bávaro tranquilo, conocido históricamente por sus campos de entrenamiento militar. Pero en 1945, albergaba algo que mantenía despierto a Patton por las noches. El Oflag XIII-B, un campo de prisioneros de guerra para oficiales. La inteligencia militar aliada indicaba que allí había miles de prisioneros, hombres que habían sido capturados en el norte de África, en Italia y en Normandia. Pero había un nombre en esa lista que resonaba con una frecuencia personal y dolorosa para el general, el Teniente Coronel John Waters. John Waters no era un oficial cualquiera. Era un hombre competent. Capturado en Tunis en 1943 mientras intentaba cubrir una retirada. Pero, más importante que su rango o su historia, Waters era el marido de Beatrice Patton, la hija del general. Era su yerno. Y George Patton, el hombre de sangre y galas, el guerrero estoico, estaba aterrorizado. Patton estaba convencido. Quizás debido en formas de inteligencia fragmentados o quizás por su propia paranoia nacida del estos de la guerra, de que los alemanes, en su desesperación final, no se rendirían pacíficamente. Temía que, al ver que el final se acaba, las SS o la Gestapo dieran la orden de liquidar los campos de prisioneros. O peor aún, que usan a los oficiales estadounidenses como rehenes, levándolos a los reductos alpinos para prolongar la guerra. La imagen de su yerno siendo ejecutado o arrastrado hacia las montañas atormentaba al general. Así que, en medio de una de las ofensivas más grandes de la historia humana, Patton decidió detener la guerra para sus propios fines. Decidió lanzar una operación privada. La noche del 26 de marzo, la atmósfera en el cuartel general del tercer ejército era eléctrica, pero también confusa. Los oficiales de Estado Mayor, hombres acostumbrados a la lógica implacable de la logística y la táctica, miraban los mapas con incredulidad. Patton había ordenado que se formara una fuerza de tarea especial, no una patrulla de reconocimiento, sino una columna blindada pesada. El hombre elegido para liderar esta misión suicida fue el capitán Abraham Baum. Baum era un neoyorquino del Bronx, un hombre duro, pragmático, un soldado que se había ganado sus galones en el barro y la sangre de Francia.
Baum era el Oficial Operations del 10. Degree Battle in de Infanteria Blindada de la Fuerza División Blindada. Era un hombre que sabía como pelear, pero nada en su experiencia lo había preparado para la orden que estaba a punto de recibir. Cuando Baum fue convocado a la presencia de Patton, esperaba ser aprendido o recibir una misión de flanqueo. En cambio, ese encontró con el general más famoso de América Miranda Figimeni, con una intensidad que rozaba la locura. Patton lo explicó la misión con una simplicidad engañosa. Lo dijo que quería que fuera a Hammelburg, a unos 100 kilómetros detrás de las líneas enemigas, rompiera las puertas del campo, cargar a los prisioneros y regresara. Baum, siendo un oficial experimentado, hizo las preguntas lógicas. ¿Cuál es la fuerza enemiga en el camino? Patton no lo sabía con certeza. ¿Dónde están los mapas detallados? No había mapas detallados, solo mapas turísticos y de escala general. ¿Tengo apoyo aéreo? No. ¿Tengo artillería de respaldo? Solo lo que puedas llevar contigo. Para cualquier estudiante de táctica militar, la orden era una aberración. Envió una fuerza pequeña, completamente aislada, sin líneas de suministro, a través de un territorio densamente poblado por tropas enemigas que se retiraban y se reagrupaban. Era una invitación al desastre. Era violar el principio de la masa, el principio de la seguridad y el principio de la simplicidad. Pero Patton endosó la pildora. Lo permitió a Baum que sería una incursión rápida, una puñalada en el corazón del enemigo que los tomaría por sorpresa. Lo dijo que le daría lo mejor. Tanques Sherman, semi-rugas, canones de asalto impulsados y 300 de los mejores hombres de la división. Sería la Fuerza de Tarea Baum. Lo que Patton no le dijo a Baum, lo que omitió deliberadamente en esa reunión, fue el nombre de John Waters. Lo dijo que era una misión de misericordia para salvar a algunos prisioneros. Si Baum hubiera sabido que estaba arriesgando a sus 300 hombres por unión solo, familiar del general, Louisiana Historia podría haber sido diferente. Pero en el ejercicio, uno no cuestiona un general de 4 estrellas, especialmente ese general es Patton. Baum salió de la tienda con una sensación de fatalidad en el estómago. Sabía que las probabilidades de éxito eran prácticamente nulas. Sabía que 100 kilómetros en territorio enemigo en 1945 no era un paseo por el campo. Era atravesar un avispero que acababa de ser partido. Pero era un soldado. Reunió a sus hombres. Revisó el equipo y se preparó para la oscuridad. La noche que sobre Alemania, y con ella, la Fuerza de Tarea Baum se preparaba para cruzar el Rubicón, lanzando hacia una oscuridad de la que la memoria de ellos nunca regresaría. La columna blindada rigió cobrando vida. 57 vehículos. Tanques Sherman M4A3, algunos con canones de 75 milímetros, otros con los más potentes de 76 milímetros. Semiarrugas cargados de infantería mecanizada, jeeps de reconocimiento, vehículos ligeros, 314 hombres y oficiales. Eran una fuerza formidable para una escaramuza, pero una fuerza insignificante para una invasión profunda. El primer obstáculo era la propia línea del frente. Para llegar a Hammelburg, primero tenían que romper la corteza de la defensa alemana. El lugar elegido fue la ciudad de Schweinheim. Lo que debía ser una ruptura rápida se convirtió inmediatamente en un presagio de lo que vendría. Los alemanes no estaban dormidos. La resistencia fue feroz. Los cohetes Panzerfaust, el terror de las tripulaciones de tanques aliados, volaron desde las ventanas. Los tanques de Baum respondieron con una furia desmedida, disparando sus canones principales contra edificios y campanarios de iglesias, demoliendo fachadas enteras para silenciar a los francotiradores. Fue un combate urbano brutal, sucio y costoso. Pero la verdad
división blindada no tenía ese nombre por casualidad, eran veteranos. Empujaron, aplastaron y finalmente rompieron la línea. La Fuerza de Tarea Baum estaba libre. Estaban en territorio indio, el término que usaban para referirse a la zona enemiga no controlada. Aparte de ese momento, la misión se convirtió en una carrera contra el tiempo y la muerte. La columna avanzaba a toda velocidad por las carreteras secundarias de Baviera. No podían permitirse detenerse. La velocidad era su única armadura. Si se detenían, los alemanes convergirían sobre ellos y los aniquilarían. La confusión reinaba en el bando alemán. Los informes empezaron a llegar a los cuarteles generales locales. Tanques americanos avistados en Aschaffenburg, columna blindada en Lohr, enemigo en Gemunden. Nadie sabía qué estaba pasando. ¿Era esto la punta de lanza de una nueva invasión masiva? ¿Era una maniobra de flanqueo de el tercer ejército? Los alemanes, en su confusión inicial, no podían creer que una fuerza tan pequeña estuviera tan lejos de sus líneas. Esta confusión llegó a favor de Baum durante las primeras horas. Paran por pueblos donde los soldados alemanes estaban caminando por la calle, completamente desprevenidos, y fueron ametrallados antes de que pudieran levantar sus rifles. Arrollaron trenes de suministros, dispararon contra convoys aéreos y sembraron el pánico absoluto. Pero el elemento sorpresa es un recurso finito y se estaba agitando rápidamente. A medida que la columna se adentraba más, la resistencia se organizaba. Los alemanes empezaron a volar puentes a su paso. Baum se vio obligado a buscar vetos, a tomar desvíos peligrosos a través de bosques y terrenos blandos donde los pesados Sherman corrían el riesgo de atascarse. El cansancio comenzó a cobrar su precio. Los hombres de Baum llevaban días en dormir bien antes de la misión, y ahora la adrenalina era lo único que los mantenía despiertos. Los conductores de los tanques luchaban por mantener los ojos abiertos mientras miraban a través de los periscopios en la oscuridad, esperando ver el destello de un cañón antitanque en cada curva. En la ciudad de Gemunden, el desastre golpeó con fuerza. Un puente crucial sobre el río Sala fue volado justo en sus narices. La explosión iluminó la noche y detuvo en seco a la columna. Atrapados en las calles estrechas, los vehículos de Baum se convirtieron en blancos. Desde los pisos superiores, los alemanes lograron fuego de ametralladora y granadas. Baum perdió hombres y vehículos. Tuvo que retroceder, buscar otro camino, pelear por cada metro. Fue aquí donde la realidad de la misión privada de Patton empezó a chocar con la realidad de la guerra. No había apoyo. La radio de Baum no podía alcanzar el cuartel general. Estaban solos en el lado oscuro de la luna. Sin embargo, siguieron adelante. La disciplina de estos hombres era inquebrantable. Sabían que volver atrás era imposible. El enemigo ya había cerrado la brecha detrás de ellos. La única salida era hacia adelante, hacia Hammelburg. Durante el día 27 de marzo, la Fuerza de Tarea Baum fue atacada por bombarderos alemanes. Algo raro en esta etapa de la guerra, lo que indicaba que los alemanes estaban movilizando todo lo que tenían para detener a esta extraña incursión. Los tanques Tiger y Hetzer comenzaron a aparecer en los flancos, como tiburones rodeando a una presa herida. Baum perdió más tanques. La columna se encogía. Los heridos se acumulaban en los semiarrugas, gimiendo de dolor, sin posibilidad de evacuación médica. Pero a media tarde vieron su objetivo. A lo lejos, sobre una colina, se veían las alambradas y las torres de vigilancia. Hammelburg. Habían logrado lo imposible. Habían atravesado el infierno y habían llegado a la puerta. Pero lo que Baum no sabía era que llegar era la parte fácil. La verdadera pesadilla estaba a punto de comenzar.
Porque una cosa es entrar en la guarida del lobo. Y otra muy distinta es salir de la convida. La llegada de los tanques estadounidenses a las colinas que rodeaban el campo de Hammelburg fue una escena de película. Para los miles de prisioneros que languidecen detrás del alambre de espino, el sonido de los motores diesel de los Sherman, y el chiquillo de las ametralladoras calibre 50 fue el sonido de la salvación. Dentro del Oflag XIII-B, la situación era caótica. El campo albergaba no solo a estadounidenses, sino también a miles de oficiales serbios que habían sido capturados años atrás. Cuando los primeros proyectos de los tanques de Baum impactaron contra las torres de vigilancia y volaron partes de la cerca, una oleada de euforia recorrió el campo. Los prisioneros serbios, presas de la emoción, asaltaron las puertas, abrazaron a los guardias que se rendían y corrieron hacia los tanques. Para el capitán Baum, la escena era surrealista. Sus tanques estaban manchados de barro y pólvora. Sus hombres tenían los ojos hundidos por la fatiga, y de repente se encontraban rodeados por una multitud de hombres esqueléticos y exultantes que gritaban en idiomas que no entendían. Fue entonces cuando la realidad logística golpeó a Baum como un mazo. Él había venido con 300 hombres y una cantidad limitada de vehículos. Muchos de los cuales ya habían sido destruidos o dañados. Patton le había dicho que había unos 300 oficiales estadounidenses para rescatar. Pero la realidad era que había más de 1.500 prisioneros estadounidenses, además de los serbios. Baum miró sus semiarrugas. Estaban llenos de sus propios heridos y municiones. ¿Dónde voy a meter a toda esta gente? Pensó. No podía. La misión, tal como había sido concebida en la mente fantasiosa de Patton, se basaba en datos de inteligencia erróneos. No había forma física de evacuar todos esos hombres. Baum tendría que decirles a cientos de compatriotas que, aunque la caballería había legado, no podían llevarlos a casa. Mientras el Charles se apoderaba del campo, dentro de las barracas, el Teniente Coronel John Waters, el yerno de Patton, tomaba el mando de la situación interna. Waters, junto con el comandante alemán del campo, el general von Gokel, intentaba organizar una rendición ordenada para evitar una masacre necesaria. Waters sabía que si los tanques seguían disparando al azar contra el campo, matarían a tantos prisioneros como guardias. Waters, demostrando un valor inmenso, decidió salir del campo bajo una bandera blanca para contactar con las fuerzas americanas que atacaban y coordinar el alto el fuego. Camino hacia la puerta principal junto con un oficial alemán y un traductor. Levaban una sabana blanca. Pero la guerra es cruel y confusa. Mientras Waters caminaba hacia la libertad y hacia los tanques de la fuerza que su subro había enviado específicamente para él, un soldado alemán, quizás confundido, quizás fanático, o quizás simplemente asustado por el Charles, disparó desde una posición oculta. La bala golpeó a Waters en la nalga y atravesó sus intestinos. Cayó al suelo, sangrando profusamente en el barrio de Hammelburg. El hombre por el que se había manejado toda esta operación gigantesca, el hombre por el que 300 soldados estaban arriesgando sus vidas, yacía grave herido antes de siquiera poder saludar a sus rescatadores. Irónicamente, Waters tuvo que ser llevado de vuelta al hospital del campo, donde médicos serbios y alemanes les salvaron la vida. La Fuerza de Tarea Baum había legado, había luchado y había sangrado, solo para que el objetivo principal de la misión quedara incapacitado y no pudiera ser evacuado. Baum, ajeno a la identidad específica de Waters en ese momento, se enfrentaba a un problema mucho mayor. La noche estaba cayendo. Sus tanques estaban casi sin combustible. Las municiones escasaban. Y lo más aterrador, los informes de reconocimiento indicaban que el ejército alemán estaba convergiendo sobre Hammelburg desde todas las direcciones. Divisiones enteras se movían para aplastar a este pequeño grupo de intrusos.
La trampa ese había cerrado. La noche del 27 al 28 de marzo fue una vigilia de agonía. Baum reunió a los prisioneros que podían caminar, y luchar. Les dio armas capturadas a los alemanes. Muchos prisioneros, al darse cuenta de que no había vehículos para ellos, decidieron intervolver las líneas aliadas a pie, dispersándose en la oscuridad. La mayoría serían recapturados o muertos en los días siguientes. Baum reorganizó lo que quedaba de su fuerza. Su plan era intentar romper el cerco al amanecer, y regresar. Pero los alemanes no iban a permitirlo. Durante la noche, trajeron unidades veteranas, cazacarros Hetzer y artillería pesada. Rodearon la posición de Baum en una elevación conocida como la colina 427. Al amanecer, el infierno es desado. No fue una batalla, fue una ejecución. Los alemanes, con superioridad numérica absoluta, y conociendo el terreno, comenzaron a demoler sistemáticamente los vehículos de Baum. Uno a uno, los orgullosos Sherman que habían cruzado Alemania ardieron. El sonido del metal retorciéndose y las explosiones de las municiones llenaron el aire. Los hombres de Baum, agotados, sin dormir durante 3 días, lucharon con la desesperación de los condenados. Se escondieron detrás de los cascos de los tanques destruidos, dispararon sus últimas balas, lanzaron sus últimas granadas. Baum, herido en la mano y en la rodilla, seguía dando órdenes, tratando de mantener la cohesión, pero ya no había una fuerza que dirigir. Eran grupos aislados de hombres luchando por sus vidas. A las 9 o'clock de la mañana del 28 de marzo, apenas unas horas después de haber liberado el campo, la situación era insostenible. No había combustible, no había munición, no había esperanza. Para evitar la masacre total de los hombres que le quedaban, el capitán Baum dio la orden final. Salvis quien pueda. La fuerza se disolvió. Pequeños grupos intentaron escapar hacia los bosques cercanos. Poco después, Baum fue capturado. Estaba herido, sucio y derrotado. Fue llevado, irónicamente, al mismo hospital dentro del campo de Hammelburg que había intentado liberar, donde terminó en una cama cerca de John Waters, el yerno de Patton. De los 314 hombres que partieron en la misión, 32 murieron en combate. Solo 35 lograron regresar a las líneas aliadas por sus propios medios, arrastrándose por los bosques durante semanas. El resto, más de 200 hombres, fueron heridos o capturados y para el resto de la guerra como prisioneros. Todos los 57 vehículos fueron destruidos o capturados. La Fuerza de Tarea Baum había dejado de existir. La élite de la división blindada había sido sacrificada en el altar del ego de un general. La noticia de la aniquilación de la Fuerza de Tarea Baum tardó unos días en filtrarse por completo, pero cuando lo hizo, el impacto en las altas esferas fue sísmico. En el cuartel general supremo de la Fuerza Expedicionaria Aliada, SHF, el general Dwight D. Eisenhower estaba furioso. No era una furia fría como la de Montgomery. Era la furia de un hombre que se siente traicionado por un amigo. Eisenhower y Patton tenían una historia larga y complicada. Eisenhower había salvado la carrera de Patton múltiples veces cuando este metía la pata con la prensa o abofeteaba soldados en hospitals. Pero esto era diferente. Esto no era un desverbo. Esto era el uso indebido de recursos militares vitales para un beneficio personal. Era corrupción del mando en su forma más pura. Los periodistas, oliendo sangre, comenzaron a hacer preguntas difíciles. ¿Por qué se envió una fuerza tan pequeña tan lejos? ¿Cuál era el objetivo estratégico? ¿Y la pregunta más peligrosa de todas? ¿Sabía Patton que su yerno estaba allí? Patton, enfrentado al escrutinio, hizo lo que solía hacer cuando estaba acorralado.
Mincio. Organizo una conferencia de prensa y, con su habitual bravicanería, afirmó que no sabía que John Waters estaba en ese campo. Dijo a los periodistas que solo ese había enterrado 9 días después de la misión. Justificó el ataque diciendo que era una maniobra de distracción necesaria para confundir al enemigo y facilitar el avance del resto del ejército. Temía que los alemanes mataran a los prisioneros, dijo, tratando de cubrirse con el manto del humanitarismo. Pero era una mentira flagrante. Años después, cuando se abrieron los diarios privados de Patton y se entrevistaron a sus ayudantes, la verdad salió a la luz. Patton sabía exactamente dónde estaba Waters. Su propio ayudante de campo confirmó que Patton había ordenado la misión con el objetivo explícito de rescatar a su yerno. Eisenhower estuvo a punto de despedirlo. La orden de relevo estaba prácticamente redactada. Patton había cruzado una línea que ningún general debería cruzar. Pero estamos en abril de 1945. Los aliados están a las puertas de la victoria final. Patton es un héroe nacional en Estados Unidos. Despedirlo en vísperas de la victoria habría sido un escándalo político y moral que podría haber dañado la moral del país y la imagen del ejército. Eisenhower, demostrando una vez más su pragmatismo político, decidió enterrar el asunto, reprendió a Patton en privado, pero públicamente mantuvo el silencio. La incursión de Hammelburg fue clasificada como un intento heroico pero fallido, y ese barrio bajo la alfombra de la historia triunfalista de la posguerra. A. Baum, el capitán que lideró la carga, recibió la Cruz de Servicios Distinguidos, una de las condecoraciones más altas, enviada personalmente por Patton. Fue una forma de comprar su silencio y de honrar su sacrificio. De a la vez, Patton le dijo a Baum, hiciste un trabajo increíble. Pero Baum, quien vivió con las cicatrices de ese battle el resto de su vida, siempre supo que había sido un peón en un juego familiar. La misión de Hammelburg permaneció como la mancha más oscura en el legado de George S. Patton. Y es el contraargumento perfecto para aquellos que lo idolatran sin cuestionar. Sí, fue un genio de la guerra acrosada. Sí, su audacia cortó la guerra y salvó miles de vidas en otras batallas. Pero en Hammelburg, demostró que incluso los dioses de la guerra son falibles, vanidosos y capaces de un egoísmo terrible. Patton murió en diciembre de 1945, tras un accidente automovilístico, sin tener que responder nunca formalmente por Hammelburg ni un tribunal o en el pueblo estadounidense. Se llevó el secreto a la tumba, protegido por la victoria que ayudó a forjar. Pero para los 300 hombres de la Fuerza de Tarea Baum, para las familias de los 32 que no regresaron, la verdad no era un secreto. Era una realidad fría y dura. Habían sido enviados al fuego no para ganar una guerra, sino para salvar al pariente del jefe. Y esa es una lección de historia que ninguna medalla puede borrar.